So. Da müsste er jetzt eigentlich losgelegt haben mit dem Stream. Der hat auch losgelegt mit dem Stream. Herzlich wundervoll. Das ist ganz, ganz toll. Perfekt. Wir sind hier wieder. In Kamurocho sogar noch. In Yakuza Like a Dragon. Ich weiß, der letzte Part, den wir gehabt haben, der kommt morgen raus, aber trotzdem sind wir jetzt hier schon. Denn ich habe ein bisschen Bock weiterzumachen. Und dementsprechend marschieren wir hier mit sehr, sehr straffen Schrittes einfach weiter durch. Ich habe immer Angst, dass ich ein bisschen rumrenne, weil es ist nicht schön, dass ich die Leute einfach umrenne. Und ich bin ja ein höflicher Mensch. Zumindest bilde ich mir das ein. Dementsprechend möchte ich hier nicht einfach irgendwelche Leute anrempeln. Wahrscheinlich ist das dann irgendwie schon immer so permanent drin. Und da sind auch wieder ein paar Herrschaften, ein paar Straßenschläger, die absolut mich nicht mögen können. Das ist natürlich absolut verständlich. Aber trotzdem bin ich da eher so der Typ, der aufs Maul gibt. Sie haben zwar noch nichts getan, aber der eine bedroht mich mit einem Messer, also dementsprechend möchten wir das natürlich nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht weiß, wie ich mich hier wie ich mich nicht ordentlich positionieren kann, weil sonst hätte ich gerne zum Beispiel den Pylon oder jetzt hier gerade das Straßenschild, was man noch gesehen hat, einmal gedroppt auf den jungen Herren. Der hat mich auch zweimal geslasht, hat mich aber absolut nicht interessiert, weil Kasuka ist ein Tank. Der hat Health und Defense gemaxt. This is it, isn't it? Keiner da in den letzten Jahren. Hey, are you supposed to be here? You got any idea what happened to the office that used to be here? Office? This used to be, you know, a girls' bar. What about before that? There was an office here. No, before the bar it was a computer store. Before that it was a maid cafe. Maid Before cafe. that, a Filipino bar, I think. But 18 years ago, a family had their office here. The Arakawa family. Don't you know what I'm talking about? A family? Not a family, a Yakuza office, okay? Anyway, I know it was here. That's too far back even for my old bones. But I'll be honest with you, I don't see how the Arakawa family could have been holed up in a dinky office like this. Oh, so you do know them? I don't think there's a soul on this side of town who doesn't. They're a huge, famous family. Really? Finally, some good news. So where are they? I'm looking for them. Not sure. In this day and age, Yakuza can't exactly be loud and proud, you know. Especially not hotshots like the Arakawa boys. I get it. Okay, thanks. Think you'll find them? Yeah. Well, I'll just ask the old woman at the SIG stand where they're headquartered. She always knows what's going on. Okay, good luck. Auf zur alten Dame, die Zigaretten verkauft. Der Hausmeister klang, als hätte die Arakawa-Familie endlich einen Durchbruch geschafft. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Nur, wo sind sie hin? Kann vielleicht nicht schaden, die alte Frau im Tabakkiosk zu fragen. Stimmt. Die alte Dame existiert ja auch noch. Hier rum? Genau, dann hier rum. Manchmal sind hier auch in den Seitengassen immer so ein paar Sachen versteckt, das weiß ich auch noch, aber hier anscheinend nicht. Da hat einfach die alte Frau angerempelt. Das sind zwei Dudes, die absolut was gegen mich haben.
Ah, ja, weg. Perfekt. Na, ist schnell geklickt. Ich dachte, ich habe den direkt vorne anvisiert. Der hat mir einfach geviert. Der Sack. Kann ich bitte nicht angsterfüllt sein? Oh, der eine Sack mich schon wieder intercepten. Zack. Bitte aufhören, immer wieder Nachschub zu holen. Das ist ja absolut... Endlich! Der Pylon! Da kam er, der Pylon. Where's the old woman? Oh, you mean the previous owner? She moved back to the countryside a long time ago. Probably taking it easy in an old folks home by now. Oh, I see. Hey, do you know where the Arakawa family office is? If you're not making a purchase, I should help the customer behind you. I just want to know where the Arakawa office is. Hey, some of us got places to be. Give me the usual. Yes, here you are. 500 yen, please. Just put it on my tab. Wow. People sure have gotten rude since I was gone. How pathetic. You say something? Where'd you learn your manners, huh? Mom raised you in a barn? Jeez. And you're walking around town wearing a Tojo badge? Oh, wait. It's Omi Alliance. So, you're in the know. What family you from? Me? I'm Arakawa. Oh, nice to meet you, brother. Sorry I didn't know you. I'm new. Like hell you are. You're lying. Out here with the Omi symbols, faking like you're Arakawa. Wait. You and that crew that visited the old chairman's grave today? Oh, yeah, there was a big ceremony scheduled. But only the Patriarch and his officers go to stuff like that. Maybe some of their assistants too, but that's it. Damn, you must be newer than me. Tell me one thing. Who's our Patriarch right now? Dude, you living under a rock? Just tell me who it is. It's acting captain of the Omi Alliance, Masumi Arakawa, obviously. Man, you forgot the name of your Patriarch? Get your shit together. Hey, you don't order me to do anything. I'm not Omi. Oh, but you just said you were in the Arakawa family. Damn right. And that family is part of the Tojo clan. Tojo clan? You sleep-talking, dude? Do I look fucking asleep? No, you don't. You must be one of those Tojo pests still crawling around. We've got permission from HQ to exterminate them on sight. You Omi are the ones who invaded. This city is Tojo turf. Not anymore. And you Tojo roaches need to die already. Let's do it. Wo hat er den Baseballschläger her? Den hat er einfach gefunden bei sich in der Hosentasche. Okay, der haut ganz schön hart zu. Oh, der Pylon! Er kommt wieder!
Mein dreieckiger Freund, er war wieder da. Did Arakawa-san really betray the Tojo clan and run to the Yomi? Answer me! Yes! Aniki! That guy's a Tojo loyalist! Get him! What? Get back here! Wo ist er hin? Gib den anderen Familien Bescheid. Er darf nicht aus Kamurocho raus. Das war knapp. Ja, das ist, glaube ich, Kasugas alter Distrikt. Ja? Bist du nicht Ichi? Das ist die alte Dame aus der Bar. Ich hatte früher eine Bar, ich wusste es. Warte, Michio? Ganz schön lange her, Ichi. Oh, endlich ein vertrautes Gesicht. Bäh. Du stinkst nach Kippen, Ichi. Ja gut. Oh ja, ich war gerade im Tabakladen. Warte mal, rauchst du nicht? Ich habe vor Ewigkeiten aufgehört zu rauchen und zu trinken. Was? Du hast aufgehört zu trinken? Ungefähr um die Zeit, als du ins Gefängnis kamst, bin ich echt krank geworden. Ich konnte entweder aufhören zu saufen und zu rauchen oder früh sterben. Also habe ich von heute auf morgen beides gelassen. Tja, das ist gut für den Blutdruck. So, ne? Jetzt der totale Fitnessfreak. Oh no. Kein Alkohol, kein Tabak, kein gar nichts. Ich ernähre mich auch total gesund. Ich versuche mehr Wasser zu trinken. Wusstest du, dass unser Körper zu 70% aus Wasser besteht? Aber selbst die Leute, die das wissen, trinken viel zu wenig Wasser. Wenn man nicht genug Wasser trinkt... Michio. Vielleicht hebst du dir die Wasserinfos für einen anderen Mal auf. Aber erzähl mir doch bitte was über Kamurocho. Was mit dem Tojo-Clan und den Arakawas passiert, während ich hier weg war. Ich habe keine Ahnung. Aber von den Typen im Tojo-Clan war die doch die ganze Zeit in deiner Bar, oder nicht? Meine Bar ist jetzt ein Health-Food-Café. Als ich das Rauchen und Trinken verbot, kam sie nicht mehr. Ich weiß nicht, was die Yakuza treiben und will's auch nicht mehr wissen. Von den Leuten, die ihren Körper nicht mehr im Tempel behandeln. Oh. Aber wenn es dich so brennend interessiert, such doch nach Ushio. Wer war das? Kennst du ihn nicht mehr? Dein Senpai aus der Mittelschule. Der Typ, der früher immer Schwarzmarktpornos verkauft hat. Ach, der Kerl. Er ist jetzt Journalist. Und er hält sich für den absoluten Experten, was Yakuza angeht. Na, ich habe da so meine Zweifel, ob er wirklich so ein guter Journalist ist. Er sagt ständig, er würde eine Story recherchieren, aber dann hängt er doch nur im Children's Park rum. Thanks. Im Children's Park, ja okay, dann gehen wir da gleich hin. Hey, komm doch mal in meinem Café vorbei, ja? Ich habe ein neues Quellwasser. Aha, Divine. Es kann angeblich sogar Krankheiten heilen. Und bring deine Freunde mit. Du wirst sehen, danach geht's dir viel besser. Ja, ich setz auf meine Liste. Ich kann dir was auch zum Mitnehmen verkaufen, zu einem Freundschaftspreis. Wir haben auch ein Bonusprogramm. Wenn du dich anmeldest, dann ich muss los. Schön, dass du dich verzählst. Bis dann. Ich wollte auch unbedingt das Bonusprogramm anmelden, aber naja. Ja, Michio hat sich echt verändert. Im Children's Park.
Warte, jetzt ist der Typ mit der Kamera am Park, wo Kinder sind. Bin ich der Einzige, der das irgendwie ein wenig suspekt findet? Es ist wahrscheinlich ein wenig sehr komisch, dass der Kerl, der mit der Kamera und vorher zu Kindern komische Sachen verkauft hat, jetzt bei den Kindern im Park ist. Aber naja. Jawohl, das war gut. Einmal, bam. Pam. Perfekt. Einmal der Dame ausweichen, jawohl. Das ist ein bisschen viel hin und her gerenne, ja. Ich habe auch recht wenig. Da ist ja noch ein Fight. Nein, das ist schon wieder einer, der Verstärkung rufen kann. Shit. Wie habe ich das gegriffen? Ich finde es sehr schön. Er ist wieder bei sich. Je nachdem ich ihm eine gelangt habe, ist das kein Wunder. Das ist doch kein Park. Wie oft muss ich's dir noch sagen? Du sollst hier nicht rumhängen. Das ist versprochen, also her damit. Ganz ruhig, okay. Es ist nur ein Foto, wie du durch den Park gehst. Und du siehst richtig cool aus. Es geht nicht darum, ob ich cool aussehe oder nicht. Die Omi wollen nicht in die Presse. Also verschwinde, sonst knipse ich dich aus. Gibt es keine Ausnahmen? Wenn du sie wirklich willst, für 1 Million Yen pro Foto gehören sie dir. Ja, das ist verrückt. Und sag deiner Kamera auf Wiedersehen. Warte. Die ist noch nicht mal abbezahlt. Glaubst du, das interessiert mich? Das war ein smoother Auftritt. Hey. Man macht doch nicht einfach so fremde Kameras kaputt. Und wer zur Hölle bist du? Ich muss mit dem Typen der reden. Keine Angst. Ich sorge dafür, dass die Fotos gelöscht werden. Dann sind wir quitt, oder? Warte, du bist doch Ichiban. Ichiban Kasuga. Ist eine Weile her, Ushio. Ist das nicht der Typ vom Tojo-Clan? Roter Anzug, komische Frisur. Das muss er sein. Das ist der Typ, den die Arakawa-Familie sucht. Da wen seine Leiche bringen, sind wir Helden. Und die Fotos interessiert jetzt auch keine Sau mehr. Sup? Warte, ich muss mich ganz kurz um die beiden kümmern. Was war da? Macht er... Wieso hat er Scheren? Bin fort. Mit der Macht des Pylons. Zack. Ja, das kann er ruhig machen, da habe ich kein Problem mit. Ja, okay, den Tritt hätte ich verhindern können. Ich kloppe dich in den Verkehr, du Au. Und den Tritt blocken, das ist irgendwie noch nicht so mein Ding, aber das schaffen wir.
kriegen wir auch noch irgendwie hin. Level 5. Perfekt. Haben wir geheilt. Charakterspezifisch überzeugendes Charisma. Macht was? Damn, you're strong. We're gonna remember your face, Dick. Aber ich heiße nicht Dick. Your job, but you ought to love being alive more. Else who's gonna take care of that precious camera? A real fistfight between the Omi Alliance and a Tojo clan loyalist. Oh yeah, these pics will go for a fortune. Thanks, Ichiban. Hey, hold up! Ich will ihn nicht schon wieder durch die Stadt jagen. Oh! What the hell are you doing, man? Don't bother that guy. It was your fault anyway. Come on, get out of here. If I see you again, I'm gonna beat the shit out of you. Tough words for a guy who just took off screaming. Yeah, you better run, Kamalop. Kamulop? It's a local mascot they made to improve Kamurocho's image. What the hell is a local mascot? We're gonna be here all day. Remember the internet? It's big now. Use it. Fine. Just tell me what happened to the Arakawa family. And Arakawa-san. You were in that family once upon a time, right? Stop! You gotta know what happened, being a local reporter. I don't believe that Arakawa-san was a traitor. It wasn't who he was. You really want to know why Arakawa did what he did? Because I do have the scoop. I'm not a journalist for nothing. So tell me. When did you get locked up again? 18 years ago. And Arakawa had a son, right? Yeah, the young master. It used to be my job to escort him. I don't know the details, but he was kind of sickly, right? Uh-huh. What do you mean was? Is he better now? He's dead. What? Oh. When? How? Would have been about 3 years after you went into the slammer. As I recall, his condition got worse. There was nothing they could do. Arakawa was pretty fond of him, or so I assume. It was more than being fond of him. Arakawa-san would have died for his son. Hat er ja Maybe the fast. loss changed his perspective on things. Nothing worse than burying your own kid. Yeah. I can't imagine how that must have felt. But I still don't see how that would make him betray the Tojo clan. You don't. Maybe you can't understand, but once you have a child, the rest of your life is over. The kid becomes your life's purpose, you know? So imagine the grief you'd feel if the kid dies. You just keep existing with your life's purpose pulled out from under you. The parents gotta find another reason, any other reason, to keep living. Couple that with the fact that Arakawa is a Yakuza. I think maybe his new reason to live became watching the world burn. He wouldn't. Hey, why don't you give me some info now? You really in trouble with the Omi like those thugs said? Yeah. And you shouldn't just be strolling around Kamurocho. You still got business here? If not, I'd get out of town. I promise, Kasuga. There's nothing left for you in Kamurocho. But then where would I go? I mean, I don't know, dude. I'm just saying the Omi are looking for you. So I'd get out of town if I were you. Don't go home. Home? Yeah, the soap land you were born in? That'd be your home, right? Shangri-La. Stimmt, da müssen wir auch Hey, noch gucken, wie das you're not aussieht. going there now, are you? Don't do it! I'm telling you, they'll kill you! Kill me? Let him try. Tja. Da sieht man mal, wie einfach es ist, oder wie schnell eine Welt doch zusammenbrechen kann.
Naja, okay. 18 Jahre, aber für ihn, er war 18 Jahre gefühlt in einer anderen Welt. Für ihn war ja, vor 18 Jahren die Welt heile, jetzt ist alles wieder kaputt. Also, naja, dass das jetzt natürlich erstmal ein ordentlicher Schock für ihn ist, ist ja klar. Da kann ich mir auch tatsächlich irgendwie recht wenig mit Kasuga identifizieren, weil er ist ja reingegangen in den Slammer für seine Familie. Jetzt ist seine Familie absolut nicht mehr da. Und er steht da auf einmal und hat nichts mehr. Das ist natürlich auch erstmal absolut Schock für den Jungen. Das kann ich auch komplett verstehen. Ja. Hey, was ist das für ein Spiel? Hey Luna! Das ist unter anderem Yakuza Like a Dragon. Das ist unser neues Wochenendprojekt. Anstelle von Yu-Gi-Oh! Und Yakuza Like a Dragon ist ein wenig, also ist jetzt ein im modernen Japan angelehntes was heißt angelehnt? Es spielt im modernen Japan. Wir schreiben jetzt gerade, glaube ich, das Jahr 2015? 2019 in dem Spiel. Steht das irgendwo? Nein, aber es spielt 2019. Und unter anderem sind wir als Kasuga, Ichiban Kasuga, wir sind der junge Mann. Und wir sind für unsere Yakuza, also für unsere Verbrecherfamilie so gesehen, in den Knast gegangen. Und kommen jetzt raus aus dem Knast nach 18 Jahren. Und auf einmal existiert unsere Familie unter der Schirmfamilie nicht mehr, sondern auf einer anderen. Der Patriarch, also der oberste Chef der Familie, ist aber zum anderen Feind angeblich jetzt übergegangen. Und ja, wir sind jetzt alleine in einer komischen Stadt, die absolut nichts mit uns zu tun haben möchte anscheinend. Alles hat sich verändert. Die rauchende und trinkende Barbesitzerin ist jetzt Veganerin und Yoga-Omi. Die alte Frau aus dem Tabakladen ist weg und schon im Altersheim. Wie gesagt, und unser Chef, unser Patriarch, ist zum Feind übergelaufen anscheinend. Und das ist das Soapland, in dem wir geboren wurden. Ichiban ist ein Weise. Und selbst das sieht kaputt aus. It's trashed. Never thought I'd outlive Shangri-La. So, is this the last stop on your tour of Kamurocho? Well, I knew you'd end up here eventually. You again? For real? Unbelievable, isn't it? A neon bright paradise like Kamurocho, and here's this dark, rotting husk. What happened here? Do you know? There was a Tojo clan civil war. Some moron drove a dump truck through the place. Well, no one's come near it ever since. Now, it's a den for lowlifes and thugs. Some real messed up dudes living there now. I see. I guess I never realized just how long 18 years really is. It's not the Kamurocho you remember. I know that must be shitty. Did you see what they built on Nakamichi Street? What? The new Kamuro police station. Just one more set of prying eyes watching everything in this town. That's because of the 3K plan. Without the Tojo clan throwing their bribes and threats around, the station finally got built. That's why everybody loves our go-getter of a governor. The Kamuro police station is just one of his legacies. Well, that shit doesn't matter to me anymore. Kasuga, I've been nothing but honest with you. I tried to tell you before. The Tojo clan you know is gone. The Omi alliance from Kansai invaded and won. They rule this city now. So, do you believe me now? Yes. Then we're making good time. You came around faster than I thought.
I knew you were the kind of guy who has to see shit for himself. Everyone else be damned. So, I had to let you walk around Kamurocho until it all clicked for you. And you got there quick. What are you doing? Trying to guess everything I do? Making fun of me along the way? Well, I didn't guess everything. I just knew you'd come here. Look, man, once and for all, what the hell do you really want? I want you to help me with my investigation. Huh? Arakawa, your former boss, used the police to crush the Dojo clan. Then he gave Kamurocho to the Omi Alliance on a silver platter. You and I both know you can't buy out the police with just Yakuza pocket change. So my theory is some of that money went directly to Juro Horinouchi, the police commissioner. The police commissioner? Yeah, then I got a bone to pick with that guy. I'd love to see the son of a bitch fired. Of course, I'm just a driver's ed teacher now, so I don't have a lot of chances to get at him. But one chance I do have is if I go through Masumi Arakawa. And you figure I can help you get to Arakawa-san. Is that it? Congrats, you solved the puzzle. I thought you'd be game because, come on, aren't you dying to know why he turned traitor? But if you don't agree, why don't you tell me? What are you gonna do now? I want to see Arakawa-san. It's all I thought about in prison. I just want to see him, talk to him. Well, for your information, tonight Arakawa is bringing some Omi officers to a big meeting with local patriarchs. Really? That true? Oh yeah. And we're not talking about a sweet little tea party. No, it's gonna be a show of arms. For Arakawa, it's a critical moment. He needs to show his dominance. How do you know all this? I still have my connections from when I was a detective. Had to grease some hands, of course. Go figure. Well, where's this meeting gonna be? I'm glad you asked. Noch eine Cutscene, meine Fresse. Check out that restaurant over there. Heian Tower. Oh, that's... Oh, have you been there? It's a pretty classy joint. Expensive as hell, though. No, I haven't gone. It's just... Arakawa-san once promised to take me there. To eat Peking duck. Wait, Richtig. I get it! This is Arakawa-san trying to contact me! Huh? Wait, what are you saying? It can't be a coincidence that the meeting is going down there. At a place that meant something to me and him. Of course it could be a coincidence. Come back down to earth, kid. There aren't many classy restaurants around here, period. Stands to reason he picked one of the only ones. Screw you! It doesn't even matter. What's important is, I can finally talk to him. Okay, first of all, the meeting isn't until tonight. And on top of that, the Omi know you're a Tojo loyalist. If they catch you, then you'll have zero chance of talking to Arakawa. Now luckily, I have a plan for sneaking in. Unless you wanted to bust through the front door like an idiot. Okay, what kind of plan? That's a surprise I'll save for later. Later? What, we're just gonna wait here till they show up? No, I'm sure you have shit to do, just like me. Let's split up and meet back here tonight. Here, take this with you. What is this? A smartphone. I assume you've seen one before? Nah. How do you use it? Why do they make phones so damn complicated? Wir haben endlich unser Telefon. Ichiban ist vorher noch mit so einem Tastenhandy rumgelaufen. Das war ein Anblick. Und 2019, ja. Ich war da auch nicht unbedingt viel älter. Aber hey. You'll figure it out. Just make sure to pick up when I call you. Whatever. Du
Du kannst jetzt Pausenmenü ins Smartphone wählen, um deine E-Mails abzurufen, Fotos zu machen und das Taxi zu rufen. Im Verlauf der Story werden weitere Funktionen freigeschaltet. Okay, so remember, we're meeting in this part of Theater Square tonight. Till then, keep a low profile, will you? Ja, natürlich, weil der Typ im quietschroten Anzug mit der absolut krassesten Frisur aller Zeiten auch sehr low bleiben kann. Endlich Abend. Sobald ich fertig bin, muss ich mich mit Adachi treffen. Richtig. Was ist ein Tastenhandy? Ach du liebe Güte. Ich sehe es gerade im Chat. Was ist ein Tastenhandy? Wie beschreibe ich das jetzt? Wieso habe ich... Das Telefon ist gerade neu. Ich habe 29 Mails. Und dann hast du anstatt so ein Smartphone hast du hier ein Tastenfeld mit 1 bis 9, Raute und einer Sterntaste. Und hast du hier nur so einen kleinen Bildschirm. Dann kannst du damit tatsächlich nur anrufen und vielleicht ein paar Fotos machen. Das ist ein Tastenhandy. Kampftipps, ja, ganz viel. Warte, war da gerade beim Kampftipp betrunken sein? Gegner zurückwerfen. Fahrzeug angefahren, soll schwer verwundet werden. Gut, zum Beispiel. Dadurch Schaden allein, ja, nee, das weiß ich. Betrunken sein? Betrunken greifen alleine an und auch oder auch gar nicht an. Ihr Verhalten ist unberechenbar. Wenn du in Restaurants Alkohol trinkst, und durch Statuseffekte ausgelöst. Achte darauf, dass du dich nicht völlig beballerst. Alles klar. Wer benutzt sowas? Da jeder, bevor so ein Ding tatsächlich raus war. Also wahrscheinlich haben Mutter und Vater oder Oma hat so ein Ding immer noch. Aber Mama und Papa haben so ein Ding vielleicht auch noch rumliegen. Da ist ein Kampf. Ich weiß, er soll ein Low Profile sein, aber wir hauen den jetzt einfach mal Low Profile auf die Fresse. Das Kampfsystem ist jetzt nicht absolut ausgereift, das ist natürlich klar. Ich meine, es soll im Dragon Age Stil gehalten werden, das ist absolut okay. Dementsprechend ist das auch gerne so, kann das auch gerne so bleiben. Aber Yakuza Like a Dragon ist erstens für den Anfang sehr Cutscene-lastig, was ich mitgekriegt habe. Aber auch sehr Story-lastig. Dementsprechend, du spielst auch Like a Dragon, so wie ich es gemacht habe, bis zum Kapitel 10. Ich habe es selber bis zum Kapitel 10 gespielt. Eher für die Story als fürs Gameplay. Aber die Story ist auch mega cool. Also Steinzeit-Handys. Basically ja, weil sie die erste obwohl nicht der erste Vorgänger. Das allererste Mobiltelefon, so gesehen, war tatsächlich so ein Ding, das konntest du zwar mitnehmen, aber das hatte noch so eine Antenne draußen und Katze nicht halt die Fresse. Dachi-san's not even here. I'm sure this is where we're supposed to meet. You really should just sell that business pronto. Don't be sad. Remember what I said? You deal with business the way you do with fish and women. Catch, then release. Take pride in the catch, but then set them free. Any sporting fisherman could tell you that. Really? You want me back at the office? I hope you're joking. I pay you generously to deal with this nonsense. The whole idea behind bringing you on was so that I could enjoy my nights off. Ciao. Wow. Tip. Hey, sorry to bother you when you're busy. What? You seen a burly-looking guy in a blue coat around here? A burly-looking guy? Sorry, my friend. Myself, I only pay attention to the ladies. Sure, yes. Why don't you simply call this person? Is his phone dead? Oh, that's right. He gave me a smartphone to call him on. Wait. How do you call someone on this thing? There's no buttons. Oh, a bit behind the times, aren't you? Here, allow me. You'll show me? I'll make you the smartest of smartphone users. Hey, there he is! You're not gonna weasel out of it this time, asshole! Shit! He only found me. Huh? Nico Gata, you cravat-wearing fuckwad. When are you gonna do right by us? And who are you, might I ask? You don't remember us? You sold us that shit property!
Ah, that Yakuza, weren't you? The one who bought the deed for a most successful girls' bar. Successful my ass. It barely makes any money. You need to make this right, you shyster. Oh, now that is strange. It certainly had a high profit margin while I was running it. The joint's in the red every month. Girls keep quitting, not enough customers. I can't even pay the electric bill. I dare say you'll have to become better at managing a business. Fuck you say? This was a crap business when you pawned it off on me. You better buy it back now. You are a funny guy. Asshole. Do you even realize you're mocking the Omi Alliance? Give it a rest, you jerk. Say what? This guy was about to teach me to use a smartphone. I get you got business with him. Like, get in line. You get in line. Hey, wait just a second. That ugly red suit and that scruffy ass hair. Hallo, sieht fly aus. Maul. You said? How there was a Tojo loyalist around here? Supposed to look just like this guy, down to the moppy hair. Sick asshole. Enough about my hair. Ah, so you're an aggressive type yourself, huh? Something like that. Why don't you stand back, Mr. What was it? Nick Ogata? This is about to get ugly. I can see that. Will you be fine handling this by yourself? Hell yeah. And you can repay me in smartphone lessons. Sound good? Very good. Quit your yapping. And if things get ugly, you got nobody to thank but your own hair. Kasuga ist tatsächlich wie der 4. Jojo. Wenn du irgendwas über die Haare sagst, geht aufs Maul. Ganz einfach. Von hinten ist unfair. Ich wollte den anderen hauen, Spiel. Nix. Ach stimmt, ich muss ja klicken, nicht die Leertaste drücken. Ah, ich bin ein bisschen stupid. Und ja, Handys mit Antenne. Sowas gab. Wieso habe ich Angst? Ich will keine Angst haben. Und ja, Handys mit Antenne gab es tatsächlich. Versucht einen Gegner zu manipulieren. Bei Erfolg flieht der Gegner und hinterlässt einen Gegenstand. Je höher Kasugas Charisma, desto höher die Volkschance. Ich habe kein Charisma wie in Real Life. Was ist Jojo? Jojo's Bizarre Adventure ist ein Anime von Hirihiko Araki. Ich glaube, so ist sein richtiger Name. Ich weiß ihn gerade nicht. Ich kenne ihn nur unter dem Namen Araki. Jojo's Bizarre Adventure ist ein Anime. Ich bin ein sehr großer Anime-Freund und da gibt es halt so gesehen in jeder Season einen neuen Hauptcharakter. That looks painful. So, in all honesty, did you sell them a crappy business or not? I certainly did not. It was raking in millions of yen each month at the time of sale. A wonderful little property. If that's true, why'd you offload it? The riffraff you just beat down were insisting on protection money. I didn't want their protection. We were only asking for a measly 100,000 a month, man. It wouldn't even make a dent in what you were pulling in. Yes, I recall it being something like that. So you know what I told them? If you think it's so easy, why don't you try running it? And you sold it to him just to make a point? You bet I did. I mean, can you believe their arrogance? A measly 100,000? I have a number of businesses, and yes, they do bring in hundreds of millions of yen per month. But the reason for that is I know the value of money. It's very difficult for a small business to make 100,000. Ah, so you wanted them to learn just how much work goes into it. Exactly. And I believe now they have definitely learned. Businesses are like women. You think having one will be so glamorous, but there's some upkeep involved. You need strategy, you need passion, and you need to work your ass off to make her happy. So, are you gonna do what it takes to make that bar successful? Fuck that, I'm done sinking money into that bottomless pit. Fine. I'll buy it back from you. But for half of what you paid me. Fuck you! But fine, take it, I don't care anymore. Ach, scheiß drauf, machen wir.
I don't believe I caught your name. Kasuga. Ichiban Kasuga. Ichiban? That means number one, doesn't it? That's a lot to live up to, but you certainly did that tonight. Thanks for your help. Sure thing. And, speaking of help... Yes. You want to learn how to work a smartphone, correct? Don't worry, I didn't forget. Let's get to it. Where's your phone? Wow. I actually feel like I can make use of this thing now. Thanks, Nick. You're welcome. Mayhaps we should keep in touch. When I meet interesting people, I like to think there's a reason why. We can be pen pals. If you want. But I got kind of a history, in case you couldn't tell. I got out of prison today. that sort of thing doesn't bother me. Well, you should probably know. I was charged with murder. Is that so? Oh my, you are interesting. And rather blunt, too. You've got more honesty than sense. But I like that. Oh, yeah? You might say I associate with people who have, well, all kinds of baggage. Many of them are carrying much more than you. No kidding. I'm starting to think you're shadier than the guys I knew in prison. Bad news for me if that's what a felon thinks. 1 point for Mr. Number One. Guess so. Well, see you around, Ichiban. You're not gonna just randomly call me or anything, are you? I just might. You'll find me to be a very persistent man. Hey there, Kasuga. Who is that guy? Well, my first pen pal, I guess. Huh? Hey, what took you so long anyway, man? You're the one who set this whole thing up. Oh, I was hungry, so I went and got a beef ball. I ordered an extra large one, and it was a struggle. Guess I'm getting old. Aren't we all? But here I am. Gyudon ist about to lecker. Sneak into a high-level Omi meeting. Yeah. Well, hope you're ready. Muss ich mir hier noch vom Automaten vorher was kaufen? Der steht hier so ominös. So ominös da. Ich bin ja blank. Wieso sagt mir das eigentlich keiner? So, und ja, JoJo's Bizarre Adventure hat jedes Mal einen neuen Hauptakteur, so gesehen. Gibt es jetzt im Manga schon ewig viele Iterationen und im Anime gibt es bis Part 6 alle. Und JoJo, jeder Charakter, der Haupt- und der Nachname, der Vor- und der Nachname von jedem Charakter können sich auf, oder wird auf JoJo kürzbar sein. So gesehen zum Beispiel Jotaro Kujo ist der Hauptakteur des dritten Teils und da ist Joe im Vorname, Joe im Hintername, kann sich zusammenkürzen zu JoJo. Yo. Das ist so das Merkmal von den Leuten. Und dass sie alle über irgendwelche 50.000 eng verwandt sind. Bist du bereit? Ja, bin ich, Adachi. Und der heißt auch Koichi Adachi. Okay. Ich habe ja ich habe im dritten Teil, glaube ich, einmal überlegt, wie er heißt. Und ja, der dritte Teil kommt morgen raus, weil ich blöderweise Probleme hatte und jetzt Lust habe, aber das trotzdem zu spielen. Und wie willst du in das Restaurant kommen? Okay. So. Nee, Bruder, nicht dein Ernst. Du nimmst die andere Seite, okay? Warte, was? Wir gehen da einfach über die Kanalisation rein. Hm? Warte, du kommst auch mit. Yeah.
Du bist nicht der Einzige, der mit Arakawa reden will. Ich glaube, ich hole mir vielleicht den Manga, weil ich Mangas mehr mag als Anime. Ja, eventuell, du müsstest dir, also ich gebe dir den Tipp. Die ersten 2 Teile, was JoJo's Bizarre Adventure angeht, die sind angeblich sind die ein bisschen doof, aber ich kann auch nur über den Anime reden, nicht über den Manga, aber vielleicht solltest du dir ein bisschen den Anime angucken, um ungefähr das Gefühl zu haben, ob du die Story magst oder nicht. Du gehst bald in Rente und überschränk dich lieber nicht. Denk an deinen Blutdruck. Ja, was glaubst du, mit wem du redest? Wer hat denn herausgefunden, wo Arakawa ist? Ja, weil Adachi war Ex-Bulle. Müssen wir uns ausgerechnet jetzt streiten? Ich hoffe nicht. Wenn wir nicht zusammenhalten, gehen wir beide drauf. Das ist wahr. Ich habe dir geholfen, jetzt musst du mir helfen. Komm schon. Verdammt, okay. Koichi Adachi hat sich der Gruppe angeschlossen. Das ist auch wieder so ein Dragon Quest Ding. Ist der Party beigetreten. Warum hat es ein alter Sack wie du, der Führerscheine ausstellt, überhaupt den Chef der Polizei von Tokio abgesehen? Willst du das echt wissen? Wenn wir einander vertrauen wollen, dann darf es keine Geheimnisse geben. Stimmt auch wieder. Okay, dann du zuerst. Wer hat Suzumori umgebracht? Ich. Yo. Keine Geheimnisse, ja? Na los, komm schon. Will this place even take us anywhere? Yeah. Should lead us straight to our building. Careful, though. Never know what kind of lunatics you'll run into. No, Adachi kommt auch gleich mit Stufe 4 in die Party. Auch recht supi. Jetzt bist du eigentlich. Hörst dich an wie 20. Ja, das ist fast gut, fast richtig. Fehlen noch ein paar zerquetschte, aber es haut fast hin. Ich hab einfach das Fahrrad. Perfekt. So, Adachi hat seinen Knüppel. Sein Police-Tonfa, aber ich denke mal, er hat einfach hier so. Ich kann den Kick nicht abwehren, weil ich absolut komisch bin. Jawohl, der Hocker. Der Hocker. Jetzt knall ich meine. Ich habe ihn so die Treppe hochgeschlagen, wie ein wahrer Boss. So, wir sind ja jetzt hier in einem, genau, Dungeon. Oder in so einer Untergrundsequenz. Hier sind immer irgendwelche Sachen versteckt, habe ich mittlerweile gelernt. Dementsprechend würde ich gerne versuchen, alles mitzunehmen. Weil, ihr kennt mich jetzt mittlerweile schon aus Pokémon. Da bin ich ja schon der Unboxer. Ist das nicht so ein Ding, das macht man eher auf YouTube? Dann nehmen wir mal lieber unseren Special-Angriff. Bums. Ah, ich weiß nicht, komm ich da ran? Nee, jetzt, wenn er da steht, nicht. War das ein Taunt? Sollte das ein Taunt sein? Scheiße. Ich dachte, ich komme da vorbei an dem Typen, aber komme ich nicht. Mist. Ups. Habe ich sehr viel Leben gerade dafür verloren. Wups. Kriegt einen Tritt und gut ist. Ja, Adachi fand das echt nicht gut, das kann ich auch verstehen. Da ist noch ein Boxer und ein Yakuza, aber hoffentlich sind das auch nur 2.
Scheinen auch nur 2 zu sein. Ups. I'm struggling here. Ich krieg das auch nicht geblockt, egal wie doll ich ihn anstrenge. Ja, Adachi, wir geben dir gleich was zu essen. Keine Sorge. Irgendwas habe ich hier sicherlich auch noch verdient. Oh Gott. Das, was wir mitnehmen können, das ist super. Ein Ball. Okay. Und hier hinten? Was war hier? Das ist ein Fahrrad. Da sind mehr Boys. Hier ist was zum Sammeln. Da müsste ich aber so rum. Es sind noch 2 Individuen. Verschiedene Tipps, Persönlichkeit. Achso, das war da. Also da sind alle die Bildschirmmitteilungen mit bei. Die wir sonst immer gekriegt haben. So, Thunfisch. Dann nehmen wir hier noch einmal Seegras und einmal Lachs. Perfekto Mundo. Das war auch so eine Frage, die ich schon mehrfach gestellt habe, weil Japanisch ist eigentlich ja die Originalsprache von dem Spiel. Würdet ihr das gerne hören, wenn die eigentlich sich auf Japanisch unterhalten, halt nur mit Untertitel? Ich komme sonst an den anderen Typen nicht ran, der bricht mich sonst ab. Wäre nämlich auch so eine Sache. Verdächtiges Verhalten. Beobachtet das Gebiet. Bums. Gut, weil er den Molotow geschmissen hat, Probleme gekriegt. Da rennen wir auch durch. Wer hätte gerne nämlich die XP vom Kampf? Was hat der Radar? Zum bestimmten Tonfall ist ihm Chance auf Raserei. Schläge prasseln ist eine gute Idee. Komme ich an den ran? Jawohl. Ja. Weg ist er. Ich mag Englisch besser. Manchmal echt sofort zum Untertitel lesen. Ja gut. Kenne ich irgendwo. Ich habe mir zum Beispiel auch einige der Yu-Gi-Oh! Obwohl ich habe mir ganz Yu-Gi-Oh! Bisher tatsächlich auch im Original angehört, halt nur mit Untertitel. Und manchmal, wenn du halt schon wusstest, was passiert, dann war das halt natürlich... Da musst du gar nicht wissen, was los ist. Da musst du auch gar nicht lesen, wenn du dann einmal nicht mitgelesen hast. Dann hast du natürlich alles absolut nicht mitgekriegt. Oder dann bist du halt komplett verloren gegangen, wenn du auf einmal nicht mehr wusstest, was passiert. Das ist schön. Und ja, wir... Ne, das muss ich wahrscheinlich auch noch einmal erklären. Ich habe es einmal schon erklärt, aber wir leveln Jobrang. Und wir regeln Charakterrang unterschiedlich. Das heißt, Kasuga hat ja jetzt hier einen Rang als... Also hat ja jetzt hier Ränge bekommen wegen... ein Regenerations... Ja, den hätte ich ja gar nicht mich heilen müssen. Und das ist ein Speicherpunkt. Das ist super. Ein Regenerationspunkt. Perfekt. Ich werde den Dungeon aber noch komplett erkunden. Das kannst du nämlich abvergessen, dass ich sonst hier einfach durchrenne und hier sage, ey yo, Loot AD. Loot wird mitgenommen, damit das klar ist. Wir leveln die Person und die Ränge unterschiedlich. Also zum Beispiel
Kasuga hat jetzt so einen Faustkämpfer. Hat jetzt so eine Faustkämpferklasse, kann aber auch noch andere Klassen nehmen, so gesehen. Aber die müsste ich dann neu leveln. Aber Kasugas Level bleibt gleich. Ich muss dann aber, halt so gesehen, nur ihm diese neue Klasse beibringen. Shit. Ich ist einfach wieder aufgestanden. Hat auch nur noch gefühlt mit 3 HP überlebt, aber I guess. Warms. Du bist auch jemand, der Loot sammelt. Natürlich, je mehr Loot du sammelst, desto einfacher wird das Spiel. Oder desto, ne? Erstens spielst du mehr. Und zweitens, naja, so mehr Optionen hast du auch, wenn es schwierig wird. So sehe ich das. Deshalb habe ich auch versucht, möglichst viele Camp zu machen, immer in Age of Wonders. Oder in Pokémon habe ich auch immer ewig viele Sachen gesucht. Weil Loot ist wichtig. Ich bin zwar immer noch absolut extrem geizig, was in Pokémon Sachen, Items angeht. Zum Beispiel, aber es geht. Ich versuche mich zu bessern. Und in Age of Wonders bin ich ja immer permanent am Lager machen, weil da gibt es ja auch Loot. In der Hoffnung, dass ich dann Sachen habe, wie zum Beispiel Beinschienen, um das in die Slots zu packen. Weil gefühlt hast du 20.000 Zauberstäbe und Waffen immer, aber keine Rüstung für deine Leute. Das war auch in den privaten Runs bisher immer so. Du hast es versucht, irgendwie Rüstung zu kriegen, hat nie was gebracht. Rüstung hast du gefühlt nie gekriegt, Schuhe hast du nie gekriegt, du hast immer nur Waffen gekriegt. Oder irgendwelche Reittiere dann für deine Leute, die keine Reittiere nutzen sollten, weil sie nicht mobil sein müssen. Oder beziehungsweise weil sie dann Zweihandwaffen benutzen sollten und damit keine Reittiere nutzen dürfen. Sowas alles. Und hier seht ihr aktive Gruppe, Faustkämpfer-Symbol. Ich kenne Leute, die einfach nur rushen. Ja, aber wenn du fertig werden möchtest, das ist auch nicht wirklich schön. Und durchrushen ist auch nicht so. Hey, wir müssen davon ausgehen, dass die Sicherungsvorkehrungen der Omi-Allianz jetzt besser sind. Wir können nicht umkehren. Bist du bereit? Ja. Ich habe meine Reisbällchen und los geht's. Und ja, Essen heilt. Essen heilt. Hey, what do you think you're doing here? Lieferservice. Wake up! We got intruders! Get 'em! Ich bin kein Eindringling, ich bringe Pizza. Die habe ich nur gerade vergessen. Tja, Leute, ich muss dann jetzt auch wieder los. Ich finde es immer super, wie der einfach so abprallt vom Beton. Schützkasten. Oh, du Sack. Den Move können wir auch lernen, das weiß ich ganz genau. Magst du persönlich Fisch? Weil ich liebe Fische. Ja! Wumms. Da habe ich in den Stock in die untere Wirbelsäule gerammt. Ich persönlich bin ein sehr großer Fischmensch. Warum? Obwohl, habe ich mich gedeckt bekommen. Ich bin tatsächlich ein sehr großer Fischmensch. Also ich könnte jeden Tag. Ich bin auch ein sehr großer Freund von Sushi. Aber war persönlich immer nur einmal im Sushi-Restaurant, obwohl es da tatsächlich bei uns in der Stadt ein Sushi-Restaurant gibt. Aber da war ich bisher noch nie drin. Yo. Okay, auf nach oben. Halt. Loot. Da wollte ich jetzt noch die... Ich wusste es! Halb gegessenes Bento. Na, besser als ein leeres. Hier ist nix, hier hinter ist nix, da ist nix, aber hier war was. Das ist Staminan. Heiraten? Nein, danke. Das darfst du keine Leute wissen lassen, sonst... sonst wird wieder eine Person, die wahrscheinlich mithört, böse.
Ein Stretchhemd. War das Ausrüstung? Ich glaube, sowas ist Ausrüstung. Hä? Dresdengui? Ein benutztes Handtuch. Das bekommt man nie hier richtig sauber. Schuhe? Stretchhemd? Gibt Verteidigung und Geschicklichkeit. Also, optimale Ausrüstung. Besser als nix ist natürlich dann gleichzeitig optimal. Hey, there's no Chinese restaurant here. Where the hell it go? Ah, quit jabbering and get your ass upstairs. Ist hier im Müll noch was? Seit ich auf der Müllkippe vom Pokémon Sage war, wundert mich nichts mehr. Ach, da konnte ich doch durch. Hast du eine Freundin oder wer? Ja. Und die hört auch ab und zu dementsprechend. Ne? Cool. Come on now. Check this out. Rums. Ich weiß nicht wieso, ich finde es gut, dass es immer so eine Platsch vom Beton Wumms. Und Stock. Hey. Gleich wieder ein Zuschauer verloren, habe ich ja fast gedacht. Hier lang. Doch nicht hier lang. Damn. Wir müssen den Sprung wohl wagen. Ja gut, also so ein langes Brett habe ich jetzt hier nicht rumliegen sehen. Wenn das Spiel sagt, ich muss weitergehen, dann will ich eigentlich immer erst gucken. Mysteriöses Blatt? Was mache ich mit dem Blatt? Lege ich es mir auf den Kopf, atme einmal durch und dann geht es mir besser, oder wie? Oder wie funktioniert das Blatt? Heilung per Blatt? Also, Kasuka weiß, wie man Eindruck schindet. Weil das hat es Style. Ach Gott, Adachi der ist ja fast hin. Halt, jetzt das Bento. Let's go. Aber ich bin so kacke in diesen Blocken. Ja, das glaube ich dir. Die Verteidigung gibt mehr Geld nach einem Kampf. Die gibt mir einen Kaffee mehr Geld nach einem Kampf. I guess. Ja, nee, habe ich auch absolut verstanden. Ups. Warte, wieso sind das beides jetzt so Pushover und der andere war gefühlt irgendwie 30 Mal still? Das waren die Ads. Ich habe den Boss zuerst weggebumst und ich habe nicht gepeilt, dass das die Ads waren. Okay. I'm fine. The meeting's just down those stairs. Let's get a move on. 4 Leute, wow. Hi. Was macht ihr denn hier alle?
Hey, it's okay. I'm with the Kanagawa police. I'll buy you some time. Go on ahead. Go, Adachi-san. Just go. I'll catch up when I can, okay? Get moving. Aber du bist verletzt. Ein echter Bro. Ein echter Bro. Koichi Adachi hat die Party verlassen. Das ist sehr schade. Ah, verdammt, Mülleimer, nimm das. Ich steppe auf dich. Einmal heilen, das ist ganz, ganz toll. Weil ich nämlich... Pommes! Pommes! Dafür habe ich... Wieso hast du dafür keine Zeit? Ich dachte, da geht's lang. Ah ne, hier geht's lang. Warum sind da ganz viele Items? Well, well. Ready to die, punk? Wieso ihr? Ich bin alleine. Oh. Ich habe den Tritt echt nicht erwartet. Ich habe da jetzt irgendwie so einen Punch erwartet, der echt langsam kommt und dann kommt der Tritt doch echt flockig. Au. Ja, natürlich. Nein, block ihn nicht, block ihn nicht, block ihn nicht, block ihn nicht. Ich krieg es auch nicht. Wieso bin ich so kacke? Das krieg ich... Den habe ich nicht gesehen, danke. Schnell die Pommes. Die Pommes! Da kratzt man sich einmal an der Nase. Du Sack. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt wohl hier mal langsam... Ich sehe den Tritt nicht. Er kommt zu schnell. Die Kamera will sich drehen, um mir den Tritt zu zeigen. Schon habe ich ihn eigentlich in meiner Fresse. Das möchte ich nicht. Spiel? Wenn er mich jetzt trifft, bin ich böse. Wundervoll. Immerhin Jog-Rang. Das heißt, wir haben, glaube ich, auch ein bisschen... Genau, wir haben ein bisschen mehr Damage und mehr HP. Wir sind auch voll geheilt. Ja. Aber was für ein Verband? Staminalin? Ja, weil ich die rumliegen habe in meinem fancy Restaurant. Bitte was? Und ein Blatt. Ja, natürlich, weil wir... Ja, das setzen wir uns auf den Kopf, atmen einmal durch und dann ist gut. So funktioniert Heilung per Blätter. Unser alter Chef. Oh, Ichi. Unser Vorgesetzter, nicht der Chef. When'd you get out? Come on. I know you don't care when I got out. Sounds like prison made you into a pessimist. You should have called us. We would have sent someone to pick you up. I wouldn't have wanted a ride from anyone wearing an Omi badge. Where were you when the boss turned traitor? Watch your tongue, Ichi. He only did what anyone else would have done in times like these. But you're right. Even if the Tojo clan still existed, no one would have come to pick you up. You do realize that, right? Because if you remember, you were banished from the clan. Look, I'm not actually that hung up about the ride. And yeah, I remember the banishment. So what do you want? Did you come to beg for money?
You know, I thought you might be grateful. Did you forget who spent 18 years eating prison slop in your place? Oh, I'm very aware of what you did. But you're not aware of what's happening tonight. What? It's a very important event for the boss. I can't risk one of his former grunts ruining it. So the choice is yours. Leave like a good boy, or die here. I'm going through that door and talking to my boss. You know, I really forgot how seeing your stupid face always made me want to kill you. I thought the same thing about you. Every time you hit me for no reason. Well, it's been 18 long years. About time one of our dreams came true. Sounds good. Just don't bitch and moan about it afterwards. Now we settle this. Battle is on! Joe Sawashiro. Leutnant. You gonna try? Leutnant. Stimmt, den haben wir jetzt bekommen. Let's go. Das macht herzlich wenig. Ja, je. Die Kampfszenen sind super. I'm glad you showed up. I've been waiting a long time for this. I got this! Check this out! Come on now! That all you got? Yeah! Show me your Check best. this out! Come on now! Moin Nova. Verdammt, Joe, kalter Zorn ist was? Ah, der Attack Rate. This aura around him, and he's in a fighting stance. Gotta be careful. You're in it. Yeah. Habe ich was, um ihn das zu senken? Zweifle ich, dass mir das jetzt hilft. Ich kann versuchen, ihn zu stunnen. Ich bezweifle, der hat wahrscheinlich hohe Stun-Resistenz. Als ob der gemisst hat! Ich finde es auch einfach krass, dass er die Granate absolut, hat ihn absolut nicht interessiert. Ich krieg das mit dem Blocken nicht hin, wenn die Angriffe schnell kommen. Sagte und blockt zweimal perfekt. Dass ich die Flasche mitnehmen kann, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist aber super. Nice. Noch einen Stiefel ins Gesicht gegeben und gut war. Perfekt. Do you realize what you're doing? Once you go through that door, there's no turning back. Ichi, are you sure you're ready for that? 18 years. I've been waiting to open this goddamn door for 18 years. That's long enough! Boss. And who might this be? Pardon the interruption. It seems I have a guest. So, you came. I figured you would. You never disappoint. Boss.
Please just tell me. Why'd you do it? Acting Captain, do we have a problem here? No. Nothing serious. No need for you to worry. Boss. In fact, it's going as planned. I'm sorry, Ichi. You have to die. Ja, Spiel zu Ende. Tja, wir sind jetzt tot, das heißt, wir stehen jetzt hier, Spiel zu Ende, wir müssen eine neue Kampagne anfangen. Kapitel 3, die Stadt am Boden. Wir sind nackt, naja, fast nackt. Morning, sunshine. You might not have dodged a bullet, but you dodged Wednesday. Wednesday is when they pick up the food garbage. Your ass would have been composted. Your wound's not completely healed, but the fact that you're standing means you'll be just fine. Time to go on home. Go home. Somebody's probably worried about you. Don't you have a family, wife, kids? By the way, you'll have to take the stitches out by yourself when it's healed. Hey, listen. Hey, did that guy ever die? He died, right? Nah, he's alive. Huh? Oh, man, I lost a bet. I'll have to pay you later. I don't got no money right now. Big surprise. Those are some damn tight stitches you did with that fishing line. You really were a nurse, huh? Well, if he hadn't been a fighter, no amount of stitches would have saved him. Man, couldn't he have thrown that fight? Hey, you know how much money I lost on you? Next time, just kick the bucket. What was that? Whoa, being that it's your fault and all, I'm just wondering if you could cover my bet for me. I'll give it a rest. Check it out, I got some big ones at the dock today. You want one, you sore loser? Ooh! You're really willing to share these buttes? Not sure, but I'm open to a fair trade. I need gas. Find me a big can of that, and I'll give you a fish. Aw, seriously? I knew there'd be a catch. I'll find you some gas. So you better save me a big one. Ja, nächstes Mal einfach abkratzen, sonst verliert man Geld. Huh? What do you want? I've got so many questions. Where do I even start? First of all, where the hell are we? This is Ijincho. Ijincho? Ijincho.
Isazaki Jinsho, Yokohama. Don't you know Yokohama? Yokohama? Why am I in Yokohama? Hell if I know. It's been 3 days since I found you. I got woken up by a commotion in the middle of the night. I saw them carry you in, covered in blood. They said they found you in the trash. I thought you were dead at first, but lucky for you, turned out you only had 1 foot in the grave. And you've been what? Nursing me back to health? As best I can, but as you can see, I can't do any real treatment here. There are only 2 reasons you survived. You're tough as nails, and you're lucky as hell. The bullet missed your heart, your arteries, and went clean out the back. 1 hair to the left, and you would have been a goner. Damn. Well, thank you, man. It sounds like you saved my life. You're making it sound more noble than it is. What? It only helped because if you died here, it would have meant trouble. What trouble? Where there's a dead body, there's cops. Where there are cops, there are questions. So what? And then the media comes charging in, cameras and microphones all up in our faces. I guess so. So don't you see? Or are you as dumb as you look? We're not exactly supposed to be living here. I don't like using the term, but we're squatters, basically. Whoa. Plus, everyone's got their reasons for being here. They came here to escape something. You attract media coverage, that blows their hiding place. You get it now? Yeah. I get it. Good. Now go home. Home? I'm sorry, Ichi. I don't exactly have one. Huh? Listen, I promise I won't make trouble for anyone here. So, do you think you could let me stay for a bit? No can do. Please, I'll make it worth your while. Help you out. Help me? You think we help each other out like some big, happy family? We live by taking from others. Leeches. That's our world. It's a world where dozens of us crowd around a convenience store trying to claim half as many expired bentos. If you stay, someone else gets less to eat. You don't want that, we don't want that. Get out of here. Fine. Guess I should have expected that. Kerl, den du angefangen hast, zurück zu einem kollabiert. Ach, verdammte Scheiße. Your wound isn't healed all the way, and you haven't walked for 3 days. It's no wonder you're weak. Guess you'll have to rest here for a bit. A little bit. Thanks. Under all that hard-ass talk, you're actually a decent guy. No, I'm not. I just don't want the shit that'll come down on us if someone dies here. Yeah. But still, I owe you one. Well, can't argue with you there. So, where do we start? Where do we start with what? I'm not just gonna hang around here fussing over you. And since you're staying, you gotta do what I say. Okay, sure. What's your name? Ichiban. Ichiban Kasuga. Huh. That's pretty paranoid of you, using a fake name. Then again, you wouldn't be the first guy living here to do that. You got a shit feel for names, though. Fake ones gotta be more like... That's my real name, man. Oh. Oh, really? Sorry about that. Ichiban. Don't wear it out. And you are? Nanba. N-A-N-B-A. Let me guess. Fake name? What do you think? I think it's all the same to me. Good. Because it doesn't matter here anyway. You got any money on you? I hope you're not broke. You're about to be disappointed then. Well, in that case, you're gonna have to start earning. I'll teach you how. Why do I need money all of a sudden?
Are you kidding me? Actually, I just remembered you'll have to get the chief's permission to stay. The chief? He's been here a long time. Sort of maintains the peace. Penner It Bürgermeister. was all up to me. You gotta get his okay. And your best chance at doing that is to show you can earn. Sounds more like a bribe if you ask me. Call it whatever you want. You need it. Chief doesn't accept freeloaders. If you don't work, or if you're a liar or a cheat, you're out. So if you want his blessing, you have to work your butt off, make some money, and prove you really want to be here. Got it? I get it. But you never said how I should make the money. I'll get you going. Luckily, we've got some daylight left. Warte ab, der Plot wird später wild, das glaube ich gerne. Das glaube ich sehr, sehr gerne. Gute Nacht. Alright, here we go. Here we go where? I said I'd teach you how to make money, didn't I? Watch closely. This is how we do it. This is what you do for money? Kinda lame. We can't afford to worry about looking lame, man. Having pride around here is a sure way to starve to death. Wait, I think I found a 500 yen coin. That fast? Oh yeah, it's my lucky day. Ist ein Bierdeckel. War ein Bierdeckel. Man, got my hopes up just to have them crushed. All right, now it's your turn. Go check underneath the other vending machines. Trash cans too. Sometimes people throw away stuff that we can sell. I'm on it. Cool. I'm gonna head back to camp. Come find me when you're done. And don't wander far. There are a lot of dangerous dudes in this town. All right then. Good luck, rookie. Lola dachte, genau. Alter, unser Anzug ist auch die absolute Hölle geworden mittlerweile. Schatzsuchen, das Fähigkeit Schatzsuchen erlernt. Drücke in Suchpunkten eher, um Geld und Gegenstände zu erhalten. Wenn du Glück hast, findest du sogar seltene Gegenstände. Also halte die Augen offen. Jawohl. Gold- und Silber-Safes. Schicke bis einige verschlossene Gold- und Silber-Safes. Ein Gold-Safe findest du nur mit einem speziellen Gold-Safe-Schlüssel und Silber-Safes kannst du mit einem Silber-Safe-Generalschlüssel öffnen. Gold-Safes sind häufiger seltene Gegenstände. Stimmt, habe ich auch schon mal gefunden teilweise, aber nicht oft. Hier bei den Parktickets. 5 Yen. Ist mein Geld wohl an der anderen? Ich muss mein Glück wohl an den anderen Automat versuchen. Ja, das probieren wir. Na nö. Der Ring will mich verarschen. 50 Yen. Das ist mein Glück wohl bei einem anderen Automat versuchen. Jawohl. Wir sammeln Money. Noch ein Automat. Hier ist nix. Naja. How'd it go? I tried, but this was all I found. Hey, Chief. This is the guy I was telling you about. And? What do you want, boy? My name's Ichiban. My situation's kinda... I'm sure it's fascinating. Main point is, you were shot, right? Right. So what do you say? Mind if I stay here while I'm recovering? I'm not just a survivor. I'm willing to earn, too. You earn that money yourself. Don't let anyone take it from you. If you're refusing to take it,
Does that mean I can't stay? I never wanted it. I just want you to realize it's not money we truly value here. Yes, I do. If a newcomer works hard and makes honest money, that shows us he won't disrupt our home. Thank you. I swear to you, I will pay back this debt. Dead. Sounding awfully Yakuza there. That's what I was until recently. Actually, I guess it wasn't all that recent. What's your story? Ich weiß nicht wieso, aber der Penner-Chef, der wirkt irgendwie so, als hätte er sein inneres Zen gefunden. Your patriarch shot someone who served 18 years in prison for him. That's an interesting tactic. Must have felt horrible. Don't know if that's what I'd say. It's hard to describe how I feel. Here. Thanks. Try tearing off the tail and putting it in your drink. Sure. That's good. It's Ijincho style fin sake. So, once you're healed, you're free to leave or stay. Your choice. Thanks. We'll see what happens. What are your plans tomorrow? You need to scrounge up some food for yourself. That's for sure. I'll show you how. Let's head out at 5:30 a.m. and get you started with cans. Cans? You mean like recycling them? Pretty damn early to be doing that. Early bums get the crumbs. You oversleep, I'll ditch your ass. Okay, get it. Bums Get it. get the crumbs. I'll be there. Kasuga total erledigt, kann ich mir vorstellen. Du hast genug geschlafen, als du dich erholt hast, nimm das bitte ernst. Meine Fresse, der Fluss sieht aber aus. What's up? Was sind hier Kahnzahn? Namba ist der Typ. Das ist nicht Kahnzahn, das ist der Händler aus Resident Evil 4. What are you buying? Yes. Bitte, genau wie gewünscht. 2 Lastenfahrräder. Nebenstory 1, Zupackmentalität. Ist das ein Rad, das zum Dosensammeln das zum Dosensammeln umgebaut wurde? Die bringen nicht viel, wenn man muss eine Menge finden, damit sie sich lohnen. Okay. Fangen wir den Sammeln. Okay. Been a while since I rode one of these. Well, this is no ordinary bike. It's custom made for recycling. 3-wheeled, too, so you won't fall over. If you haven't ridden in a while, why not take her out for a quick spin? You can even pedal backwards to reverse. I find that pretty convenient. Okay. Okie doke, she's all yours. Go take a lap around and see what you can scrounge up. Find a lot of empty cans along the river. My advice? Stick to pedaling in a straight line and you can't go wrong.
All right, I'll give it a shot. Das ist eins der vielen Minispiele von Yakuza Like a Dragon. Und hier, in diesen Minispielen, kannst du dich tatsächlich tot machen. Du kannst alleine in den Minispielen gefühlt irgendwie noch locker 100 Stunden reinstecken. So, ich weiß ganz genau, dass ich mich in diesem Minispiel auch stundenlang vergraben habe. Was ist das denn? Das ist ein Booster, das ist ein Energy Drink. Er verleiht Flügel. Easy. Und ich glaube auch, dass du damit auch andere Radfahrer, wenn du den Boost hast, einfach umbolzen kannst. What's up with those guys? No way. They're after the cans too? Genau, du bist nicht der Einzige, der auf der Suche nach Dosen ist. Wenn deine Rivalen nicht rammen, verlierst du deine Dosen. Umgekehrt ist es aber genauso. Kannst du ihn aber auch Dosen stehen, indem du mit dem Booster rammst. Genau. Yes, I got me some competition. Das sind Thanks for a healthy challenge. Well, I did my lap and brought in a decent haul. I'll head back to Konsan. Einmal zurückgeradelt. So, get used to it yet? I think so. A lot of other guys were out there doing the same thing. Yeah, I bet they were. The homeless here in town are always on the prowl for anything salvageable. Gotta bust your butt to earn your bread. Sheesh. Even among the homeless, it's survival of the fittest. Yeah. My advice? Someone comes chasing after you, scram. Otherwise, you ram into them as hard as you can and take what they got first. So I gotta take the initiative. I'm good at that. Gloves are off from this point. Collect as many cans as possible and come back here within the time limit. Consider your reward gone if you're even a second late. I ain't one to waste time. So I gotta be back at this parking structure before time's up. Got it. Jawohl. More cans means a better haul. But what's the point of hoarding if it all goes to waste? Wouldn't want that. Anyway, let's see what you got. Dann gucken wir mal. Klotzen nicht kleckern. Sammle genug Dosen, um eine Quote zu erfüllen. Oder mehr. Ja, das schaffen wir ja wohl. Bisher 50 Stück, das kriegen wir hin. Time for a can quest. Stimmt, das heißt auch Can Quest, das ganze Ding hier. That's money. Time to get paid. Das da wollte ich. Perfekt. Nice, habe ich auch noch erwischt, den Typen. Ciao. Hat er gedacht, aber kriegt er nicht. Hat er gedacht. Er kriegt mich nicht, der Sack. Es ist ein A. Kriege ich noch ein S? Ich bezweifle es. 250. Ciao. Das ist absolut fies. Der kam nicht richtig an, der Boy. Der Schrei. Der Schrei war absolut lost. Ja, dich nehmen wir auch. Kannst du vergessen, mich kriegst du nicht mehr hier. Ich glaube 300 brauchte ich für ein S, aber die letzten drei, das wird nix. In den letzten paar Sekunden, da wird das nix. Das ist ein guter Haul gewesen, ziemlich. Ich glaube, ich brauche aber 300. Ich glaube, S war das höchste. Sicher bin ich mir nicht.
1782 Recyclingpunkte. Wir brauchen bis zum nächsten Dosensammlerrang. Da seht ihr mal, wie viel man tatsächlich hier Zeit verbringen kann in den Minispielen. Eco points. Yeah, what you get for turning in cans. Really an idea, if you ask me. You can exchange these eco points for cash, food, or whatever kind of junk you want. That's quite a system you got there. Well, fiat currencies complicate things. You gotta factor in tax rates, supply and demand, all kinds of nonsense. And for what? For people like us, a point system works best. They're like regular money, but without the greedy middleman. Huh. Stimmt. To be honest, I prefer regular money. Hey now, you collected quite a bit. You're pretty good for a beginner. Okay, after taking out my lecture fee, here's what's left. Jeez, what a life. Oh, before I forget, you're better off swapping your eco points for commodities rather than money. Got it. Und das sagt er mir jetzt? Anyway, this lovely little parking structure here is the place I call home. Whenever you feel like collecting cans or exchanging eco points, come find me and I'll lend you my bike. Will do, Consot. I guess I'll see you later. Ach, der liebe Verkäufer aus Resi 4. Wenigstens der ist gut drauf. How'd it go? I worked my ass off, but my take is pathetic. That's homeless life for you. But I know you tried, so I'll give you some food. Just for today, though. You sure? Can't have you collapsing from hunger. Stimmt. The bakery got rid of their extra bread today, so I went and got some. Beggars can't be choosers. Fischbrötchen. Bread rolls, huh? Hey, I just said we can't be choosy. Whoa, I ain't complaining. I love bread rolls, actually. Yeah? Hell yeah. In prison, all we had was barley rice. Every single day. But once a week, they gave us bread rolls. That was the day I looked forward to. Really? It's just plain-ass bread. That plain assery is what makes it good. See, nothing's plain about prison. Everything's shit. The smell, the walls, and especially that nasty rice mush. But the taste of plain bread, that was the taste of the outside world. Well, here. Take a nice big bite of the outside world. Thanks, man. Ich bin irgendwie nicht die Person, die Fisch mit Gräten essen kann, aber es ist kein Wunder, dass er da jetzt ist. Mit Kopf! I gotta say, you're an interesting guy. Shit, the collectors are here. Earlier than usual. Time to pay your dues for the month, fellas. Wait by your beds with your cash out and ready. Who's this fool? Zhang, money collector. He charges us homeless guys for the privilege of sleeping here. What? Why you gotta pay him? Is this his land or something? No. But it's been the rule since before I was here. You don't gotta pay a guy like that. Tell him to fuck off. Trust me, I want to punch the guy in the face every time I see him. But the chief says we gotta pay. He does? I've heard Zhang is a member of the Yokohama Liumang. What the hell's that? A Chinese mafia that's been based in Ijincho for ages. You don't want them as your enemy. You'll end up dead. Mafia my ass. I'll get this guy out of your hair.
pay you back for helping me. No, don't try anything. The chief already has a deal worked out with them. We need to do what the chief wants. But... Just stay quiet. Shit. Do you even have enough money to pay him? 2,000 yen? No, not even close. Damn it. And I only have enough to cover myself. Look, you better hide in there. And I'll think up an excuse. Whatever happens, don't move. Fine. Wie Snake himself. Das war das Fischbrötchen mit Kopf verputzert. Das lässt mich immer noch ein bisschen. Da will ich immer noch ein bisschen perplex drüber. How's business? Good? Is it ever good when you're homeless? No, no. You'll never make it back to proper society with that attitude. Besides, you got a sweet deal going on. Sleeping and drinking all day? Must be nice. You're right. Sorry. Chinese Meister proper, Alter. Number. Does this box belong to you? Yeah, I needed to pick up a few things. What kind of things? Hey, let's have a look. Oh, hold on. Can't a guy have a little privacy? You live on the street. People like you don't get to have privacy. Stop! Don't open it! Hey, how's it going? Jumping Jack. Well, Namba-san, you tried to play nice. But you know what? Fuck these guys. Who the hell are you? The fine people here have been taking care of me since yesterday. I see. Does that mean you live in one of these fucking tents here? If so, we'll be taking your rent up front, cash only. Sucks for you, I'm broke. And if I weren't, I wouldn't even give you my pocket change. Wow, Namba. Not only did you bring in some cocky asshole, but then you tried to keep him as your little secret from us. I'm gonna make sure you pay for that one later. Hey, Namba-san saved my life. Get your hands off him! Look who thinks he's a tough guy. Every now and then we get a newcomer like you doesn't know his place. You guys bark loud, but you never got the bite to back it up. You go down whimpering like bitches every time. Put up your goddamn fists. Let's see if you're any different from the rest of this trash. Don't try to stop me, Namba-san. Stop you? At this point, he's gonna kill us both and dump us in the river. But before that, I'm gonna stick this up his ass! Come on, Namba. This dumbass give you big ideas? I'll break so many of your bones you won't be able to beg anymore. All right, let's do this! I'm not a loser! Cool. Erstmal werde ich den da wegmachen. Das hatte Namba mit Dösen stehen. Erbärmlicher Anblick, kriegt Mitleid. Schlechter Atem. Und Tauben. Watch this! Have fun with this! Don't want to fight. Check this out. Okay. Watch
Giftige Dämpfe geschrien. Ready? Cool. Yeah. Einmal Tauben. Watch this. Das ist schön, weil ich bin gut zu Vögeln. Get serious. Okay. Wams. Ach stimmt, wir heilen ja im Namenbereich ja MP bei einem normalen Angriff. Come on now. Check this out. What do I do? I got this. Have fun with this. Watch this. Mehr Tauben. You're fucking weak. Ich habe kein Taunt. Shit. Hat zwar alles verkackt, aber haut hin. Da jetzt noch ein Stiefel im Gesicht und gut ist. Stecklegierung, jawohl. Kasekasse Rang noch einmal hoch. Ist jetzt Level 2 obdachlos. You fucker. You know I'm in the Yokohama Leomang? You know, I was doing some calculations back there. 2,000 yen from each bum gets you about 100K. My math's not great. You talk pretty big for a guy collecting chump change. You wanna die, asshole? That's what you're asking for. I give you one chance to apologize to me. Sounds like the empty threat of a loser. Last chance. Apologize now if you wanna live. Did you hear? I ain't apologizing for shit. You're gonna regret this. Your bark is worse than your bite. Tell me, why would I regret it? You gonna sick your big, tough Liu Mong boys on me? Do they even have any of those? Fuck you! We're the strongest Chinese mafia in Yokohama. Seid die einzige sicherlich. Your buddies are shitting themselves. They know what's coming. Okay, so I take it all the big boys you'll be sending in to put us in our place are better fighters than you? You fucking... No, seriously. When should we expect them? When are you gonna tell them you got beat up by hobos scrounging for pocket change? How are they gonna take that? Oh, our boy Zhang got his ass kicked. And then what? They're gonna rally the fucking troops for you? Your officers can't be that bored. You'll just end up the shame of the Liu Lame. Do you ever shut the fuck up? That's just how these things go. A gangster like you should know that. Officers don't just go out and save their minions from every little street fight. Shit. Namba, I'll deal with your panty ass later. After I take care of your new meat shield here. Das Mietschild hat den Arsch vertrimmt. Shut up. This isn't even Liumang turf. Oh, seriously? So you have even less leverage than I thought, Zhang Chan. Oh, yeah? I don't know a lot about Yokohama, but I'm sure the gangs here are real strict. If you're waltzing across the border to shake us down, isn't that a turf violation? So not only did you get whipped by bums, you were trespassing. Honestly, man, I wouldn't even report this one if I were you. Unless you want to make your whole gang a joke. You're a fucking shithead. It's hard being the bottom rung of the ladder, isn't it? I can relate to that, actually. Difference is, I learned not to bully people who are weaker than me. Shut up! I'm letting you off easy today. Let's go! Hey, bring us something to eat next time, would you? That was way out of line.
now. We don't have to be scared of that asshole anymore. You pull something like that again, I'm tossing you out on the street. Our priority is to have somewhere to sleep tomorrow. Don't you dare put that at risk again. He's not really that mad at you. I should apologize. He's right. I was out of line. No. You did what was right. And hey, I got to vent some bottled up anger of my own. I'm sure most of the guys here would agree with me. We should be thanking you. Ugh, you don't have to thank me. I gotta say, you're a professional at pissing people off. Huh? That's not exactly a skill I want to have. Maybe not. But then again, maybe being a pain in the ass is just part of your charm, you know? Huh. Well, I never thought about it like that before. So hey, I guess the Chinese Mafia is some big deal in Yokohama, huh? Not just the Chinese. The city is sliced up among the Ijin Three. The Ijin Three? The girl in the red shoes, left with foreigners, on a steamship from Yokohama, never to be seen again. So here we go. The Zheng guy was from the Chinese Mafia, known as the Yokohama Liumang. This over here is the Korean Mafia. They go by the same name as the area they occupy, Gomijo. And of course, there's the Japanese Yakuza. They're called the Seiryu clan. But to the locals, they're all known as the Ijin Three. I'm guessing the Seiryu clan is under the umbrella of the Omi Alliance? You kidding? No, they've always been independent, and they're happy to let you know it. Are the Omi in Ijincho? Yeah, the Tojo clan is practically Yokohama's next-door neighbor. And if they've never set foot in here, you think the Omi Alliance would try? The Ijin Three offer the town protection from outside forces, in a way. That metaphorical barrier is known as the Great Wall of Muscle. Hell of a metaphor. So, the Ijin Three work together to keep people from getting over this wall? Work together? Yeah, right. They're always at each other's throats. Doesn't that mean a war could break out at any moment? Yeah. Guess you could call this a Cold War. What's that? Did you skip that day in history class or something? Okay, Cold War is like a powder keg. Any teensy bit of friction can trigger a huge explosion. Oh, okay. I mean, would you want to stick your hand into a powder keg and risk setting it off? Hell no. Exactly. So, as long as this Cold War is going on, no one can stick their hand into Yokohama. I get it. There's so much tension, everyone's scared to make a move. But it's amazing that there's never been a war on the inside then, isn't it? Yeah, I try not to think about that. They can all be pretty vicious. This city would turn into a goddamn crater if that happened. Maybe there's a reason it hasn't. A secret reason. You ever think of that possibility? Like, what if the Ijin Three leaders are pretending there's a Cold War so they can sit back and relax? Not a chance. Each gang leader is desperate to be the strongest. Everyone knows that. Whatever the opposite of relaxing is, that's what they're doing. They're gathering strength. Which is just adding more powder to the keg. Scary, isn't it? But for the Yokohama underworld, that's just the way things are. Why are you telling me all this? So that I'll be more careful? More or less. You've already been pretty damn lucky, in my opinion. Lucky? Me? Yeah. I know your traitor patriarch shot you and all. That was unlucky, sure. But then someone brought you here to Yokohama. The one place in all of Kanto where there's no Omi at the moment. A
place where they can't even get in. You're safe from them. I guess. Don't know how long I can just hang around an Eugene show, though. Well, go on and leave. I won't stop you. Yeah, I think I will. See if I'm lucky out there, too. Ow! 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 What the hell is that for? Das kleine You Erinnerung. won't get far with that still healing. You'll be dead in a ditch. I could have done without the demonstration. Spiel, ich will die Folge beenden. Beruhig dich. Oder den Stream beenden. Ich muss los. What's that? Shit. Hide it, Ichiban. Why? Did you see that? That was a 10,000 yen bill! Yeah. Hey! Calm down. Hey, look! I think I dropped a 10,000 yen bill around here just the other day. You're talking out your ass. It's Ichiban's money. What? Actually, I have no idea how I got this. Ha! Told you it was mine! Hey, give it back. Oh, Yukichi-chan, my old friend. I thought I'd never see your face again. Let me just clean you off a bit. Aren't you beautiful? Huh? What the hell? What's wrong? Oh, look at this. Der ist blank hinten. Habe ich auch schon gesehen. The back of it is blank. But I think it's just stupid play money. Wait, hold on. That's definitely not play money. The front looks way too much like a real bill. I mean, look. It even has a watermark. For real? They wouldn't put watermarks on play money, would they? So you're saying it's real, even though it's half blank? Hey, does that mean it's worth 5,000? Oh, dumbass. It means there's only one thing it could be. Falschgeld. It's counterfeit. What? It's a fake? Hey, you trying to get us all arrested or something? No, that shit's not even mine. You said you just dropped it the other day. What's with that? Do I look like someone who would have that much? I would have spent it already, man. Come on. Obviously. Now cut it out, you two. But it's yours, right? Why did you have it? Why would you bring that shady shit here? We don't want any trouble. Come on, man. This guy's bad news for the whole camp. We can't let him stay here. I say we kick him out. I told you, I don't know where it came from. I don't even know where I'd get a fake bill. Liar! How did it end up in your pocket then? Wait. Let's think about this for a second. Ichiban's pocket where he had the bill has a huge bullet hole in it. So if the bill was in his pocket at the time he got shot, doesn't that mean it should have a hole in it too? But look, it doesn't. And there's no way Ichiban could have put it in his pocket after he got shot. He was barely even conscious. That could only mean someone must have put it there after he fainted. Who would do that? And why? Don't look at me. I have no freaking idea. It was probably whoever brought him here. You got an idea who did that? Probably not, huh? Nope. It's as much a mystery to me as it is to you guys. I don't know why I got dumped here, and I don't know why I have this bill. Seriously, I don't know a goddamn thing. You've got to believe me. Who cares? Look, we're already on thin ice here, and none of us want to give the police an excuse to raid us. So let's just get rid of that thing. Throw it away and stop causing trouble. You two are the ones making a scene. How about I bring this to the chief? Nanba-san, don't do us like that. Look, I get it, okay? I'll make you a deal. You take it easy. I won't start any more trouble. We good? Just taking it anyway. Fuck you, man. I shouldn't stay here. But I thought you had nowhere else to go. I don't. But anywhere would be better than here. What?
I walked around all damn day, and what good did that do? I mean, there's gotta be tons of jobs out there which pay more than this. There's just gotta be. Yeah, probably. Well, if you think so too, then let's go find one of those. Oh, sure. Got any leads? Know anybody who can give us a reference? How about a resume? Oh, hey, I know. We could find something at Hello Work. Man, easier said than done. Listen up, everyone! Hey, what are you doing? Guys, why are we living like this? Has anybody here ever gone to Hello Work? Eh? Sounds like a big fat no! But you're all perfectly healthy! I've seen some of you build shit! I've seen some of you cook! You have skills! So why aren't you trying to find jobs? Just gotta get up and do it! Come on! You really want to keep living like this just to avoid taking some risks? Don't you see you can change if you want to? Or do you all just want to die here? Well, I don't. I say we go and find some decent jobs. Anyone who whines about it, I don't mind dragging you— Shut the fuck up! Do you seriously think we're all here because we want to be? Nah, you said everyone has their reasons, and I get that, man. But come on, you still gotta try, don't you? Better than living like this. A little effort can land you a job, even if you have a criminal record. You don't know what the hell you're talking about. Why not? First of all, only a few of us have criminal records. Most of us didn't do anything wrong. Then why? For some, all they did was co-sign a bad loan. Others worked hard for their families, who abandoned them when they couldn't pay the bills. Nobody lives like this by choice. This isn't somewhere you choose to be. It's somewhere you end up. Do you know what that's like? To end up that broken? And some of us have families who are out there looking for us. Parents and kids, hoping we'll come back. And for as much as some of us would love to go back, we can't. Not when we're still so broken. And you think you can fix all that with just a quick trip to Hello Work? They get back on the grid, then all the problems and enemies from their old lives are gonna pop right back up. Did you ever think of that? You think we're just too lazy to work? We all want a job and a living, man. But we can't just erase all the things that keep us from having them. So it might not look like much to you, but they're trying! I'm sorry. You can't force people to be just like you. So knock it off. But I'll give you this. You're not totally wrong. What? You made a good point about having a criminal record. We do have one felon here, lying low. Who? Me. But you said you used to be a nurse. What did you do? It doesn't matter. But maybe I found some motivation in that stupid little speech of yours. Enough to try, anyway. So, I'll come with you to Hello Work. I'll see what it's like to take at least the first step out of the gutter. Nanba ist der Gruppe beigetreten. Perfekt. Können unsere Tech-Team Essenz des Chaos einsetzen. Okay. Stimmt, so Tech-Team-Sachen gibt es ja auch. Kampftipps, Numbers, Immunitäten. Das Gewicht des Drachen. Das wollte ich eigentlich. By the way, Da. you've got a pretty crazy Ja, eine Gruppe, wir möchten ab und zu miteinander reden. Also kannst du es erlauben, indem du Leertaste drückst. Wenn du bis zum Ende zuhörst, stärkt das die Bindung zwischen dir und deinen Gruppenmitgliedern. Wenn du die Gespräche unterbrichst, indem du ein Menü öffnest oder einen Kampf auslöst, müssen die anderen ihr Gespräch unterbrechen. Das ist also extrem unhöflich. Wenn es dir doch noch einmal passiert, kannst du aber zum Glück zu der Stelle direkt vor dem Gespräch zurückgehen und dann noch einmal von vorne hören, okay? Statt parken Taxis, mit denen wir weitergehen können, okay. You've got a pretty crazy tattoo on your back, right? Is it a dragon? No, not a dragon. It's a dragonfish. A dragonfish? Yeah, but to be honest, I wanted a real dragon. Wait, then why didn't you get one? In the Yakuza business, a dragon symbolizes the top of the food chain. A fresh-faced fool like me can't just casually rock a dragon. Wow, that's for real?
Well, I guess a dragonfish is pretty cool too. Right? I'm into it. Someday I want to earn my place. And then my dragonfish is gonna shine even brighter than a dragon. Dreaming big, huh? In that case, maybe you ought to start by finding a job. Yeah. Sorry, little dragonfish. Wie ein Carpador. Fängst als Fisch an und wirst dann irgendwann zum Drachen. Wie Carpador. Das stimmt, und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war hier oben auch noch was. Hier? Genau, hier. Wir waren safe. Need a damn key. Da brauche ich einen Schlüssel dafür, ja. Das ist natürlich auch wieder wahr. Und sonst war hier, glaube ich, nichts mehr. Und naja, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Yakuza Like a Dragon. Ich hoffe, ihr... Ja, die dritte Folge, sagen wir mal so. Es ist die dritte Folge von Yakuza Like a Dragon, die morgen kommt. Deshalb, der Stream ist so gesehen die vierte. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ist ja gut, du Schnuffeliese.